Dobili neku kavicu tu vani. Nakon jučerašnjih samo, koliko, 10-ak sati predavanja, danas nastavljamo. Sumnjam da ćemo završiti na vrijeme, ali bar da počnemo na vrijeme. Jedna obavijest. Oni koji trebaju dobiti ove kartice, USB kartice, neka se jave vani na akreditacijama pa će dobiti USB stick. It's not credit card. We have another lecture today from Karsten. Karsten, please. Yes. Hello and good morning. It's great to see you all again, and it's great to be back and kick off the day. Yesterday I gave you. What is it? Let me. So yesterday I talked about how we're going to organize the revolution, and I was wearing a suit, and today I'm doing the managerial talk, and I'm wearing a hoodie. I hope everybody's cool with that. What I'd like to do today is just talk a little bit about what we do at the Free Software Foundation Europe, what kind of organization we are, what we're usually up to, and I'd like to dedicate at least part of the time to discussing with you guys what we can do together. Because there are lots of things to be done in order to make the world more safe for free software. So to briefly run through the organization, the Free Software Foundation Europe was founded in 2001 as an independent sister organization of the FSF in the United States, and we have other sister organizations in Latin America and India. Legally, we are registered as a German NGO, but we operate all across Europe. So we have charitable status in Germany. We have the same legal form that you'd use for a football club or a cactus hobby association or something. And we have charitable status to people in Germany, Switzerland, and I think the Netherlands currently can deduct donations to us from their taxes, which is cool. We do our work is centered around three pillars: public awareness, policy, and legal. And I'm going to start with public awareness and outline some of the work we do there. For starters, we do lots of talks about free software. We go anywhere where people want to hear or need to hear about free software and talk to them and try to pick them up where they stand and take them with us. So that can be schools or universities, it can be banks that are trying to figure out how to fund free software startups or how to invest in them. Lots of politicians and political parties and youth associations that we speak to. One of my colleagues recently, a couple of months back, gave a talk on free software to the German special forces, and it's to his credit that he was only mildly irritated by the fact that seemingly everyone in the audience was carrying a gun. So all this talking is very well, but sometimes we do it in a more organized fashion. That's when we run campaigns. One campaign I'd like to highlight is Document Freedom Day. That takes place every year on the last Wednesday of March. And it's an international day for the promotion of open standards. In FSFE, what we do there is basically organize an umbrella campaign and say, okay, this is the international day, here's a website, here's some information, we build some attention with the media, and most importantly, we work with lots of local groups to each build an event for that day in their own town, on their own issues, and with their own contact. And if necessary, we can often provide a bit of funding and just help make things happen. So what Matija, our legal coordinator who's sitting here, did in Slovenia was a couple of years back. Was that 2 years ago when you gave a cake to the Constitutional Court for publishing? It's already four-ish. My God, how time flies. Yeah, so you have a map here with events from this year scattered all around the world, from Mexico to Taiwan to Brazil to Ghana. Most of them are in Europe. There was one here in Croatia, in Rijeka, and I'm sure the capital can mount one in 2014, right? Thought so. Another campaign is Free Your Android. Android, as you know, is a cool thing. It's a mostly free operating system for mobile devices.
But it does come with a number of binary blobs, and it does come by default tied very specifically to Google and very specific, often to the vendor as well. So even though it's free software, legally speaking, you have a number of limitations on these devices. But fortunately, there's often a way to do something about that, because Android devices aren't as locked down, aren't as much of a golden cage as all the Apple crap. Not to mention the Windows crap. You can just put on a different operating system. Yes, thank you. You want me to, you know? Right. So that's what we help people do, because the process, it's totally feasible, and, but it's not super easy. It's not trivial. So we help walk people through that. And, we organize workshops, we put together materials and documentation on how to free your phone. And sometimes when we have someone somewhere in Europe who says, hey, I'd like to run workshops on this, I'd like to teach others how to do this. I think I can do it, but you need to show me how first. Then we organize for training that person. That person then goes and does workshops in their own place. For example, we did this with someone in Ljubljana in the cyberpipe hacker space there, and that was a good result. And that person might even be able to help people here do the same thing. Now, what's interesting about this campaign to me is we don't get the people who it attracts. We don't so much get the geeks to come and say, I want to just try this out because it's cool. We get more people who are concerned about privacy, and in Germany we were contacted by an organization that helps neo-Nazis leave the scene and basically find a new life somewhere else, because, well, it's kind of difficult telling your friends, hi guys, I'm growing my hair back and all that. They don't take kindly to that. So this organization was really concerned, or is really concerned about their privacy, or their clients' privacy, obviously. And so they came to us and asked us for help to put a version of Android on the phone, CyanogenMod in that case, that helps them, that makes sure that they know where the data is, right? And mostly we try to get people to use Replicant, but if you want Wi-Fi on your phone, you might just have to use CyanogenMod with the binary blobs. Oh well. So yeah, what we get there is people who walk in the morning saying, I'm not totally sure what's going to happen today, and by lunchtime they say, I just put a new operating system on a mobile phone. I didn't even know that was possible, and now I've done it. And what else can I do with my other computers? So it's not just the act of freeing that phone, it's the act of giving people, empowering people, and or showing them that, yes, you can do this. You can totally take charge of your machines. And another campaign, which was the PDF readers campaign. It started with a couple of our fellows putting together a website saying, well, let's list free PDF readers, because everywhere you go in the public sector and often in the private sector as well, you're asked to download a PDF file, and then they tell you, you need this reader from this vendor, which in fact you don't, because most versions of PDF are an open standard, thankfully. So they said, let's list free PDF readers. And they built this website, and people have been reporting new free PDF readers, and we've been updating the website continuously. And at some point we said, well, why not ask at least public bodies who have an obligation to the public to stop advertising this a particular vendor's PDF readers, and just ask people to download a PDF reader or anything. So we started the PDF readers campaign, drafted a nice letter to public bodies, website owners essentially, and explaining who we are and what open standards are and why they're important and what free software is, and why it might just be the right thing for public bodies to not advertise proprietary software, and much less that of a specific vendor. And volunteers all over Europe first reported websites, and then sent back, and then started sending those form letters to the people there. And we managed to get 26%, so a little more than a quarter fixed. So they now point to
of the website's reporter, of course. So they now point to pdfreaders.org rather than that proprietary vendor. One particularly funny bit was a German, in Germany, Hamburg, the public transport, well, public company it is, I guess. They have a link, or they have the URL, their URL, and then /Adobe, and that when you go there now, it basically points to PDF readers. We had a good chuckle when we saw that. So that's what we do for public awareness mainly, campaigns, talks. The next pillar of our work is policy work, and I found it hard to present a picture on that, so I just used a suit and tie. And what we do there, the topics we cover are mainly software patents, competition, open standards, and public procurement. On software patents, it's something of an old hat, but the problem is still there, and it's not going away unless we do something about it. And so we keep doing something about it. And like most of you, we're just very stubborn about it. But sometimes things do move. Just this week, the German parliament held an expert hearing on why software patents might be a bad idea. Some activists had come up with, not us, someone else, had come up with the idea that, you know, software patents, they actually stop developers from exploiting the rights given to them by copyright. And it's like, that's an interesting approach. But it sounded convincing to the politicians, and so now we have, there was an expert hearing in the German parliament. One of my colleagues went there this Monday, and together with 8 or 9 other experts, and that went mostly well. So we might just see in the future years the German government taking a slightly better stance on software patents, which would help, because the German courts especially have been issuing verdicts that are quite concerning when it comes to patents on software and patentability of software. Another issue that we work on is competition, basically making sure that free software companies and free software developers and products can compete in the market. The big thing we did for a little while of 8 years to be exact, was to participate as a third party in the European Commission's lawsuit antitrust lawsuit against Microsoft. And so we together with the Samba team, we helped the Commission win interoperability for workgroup servers to make sure that you could use either a GNU Linux or Windows or some other client to log into a workgroup server, and that would actually work. And there we managed to, or we helped the Commission to win a record fine from Microsoft of 860 million euros, which was rather nice. It was a lot of work, but it was rather nice to have this success in the end. We do a lot of work on open standards, which sort of ties into the software patents thing, and ties into the competition thing, and ties into the procurement thing that I'm going to talk about next. So public procurement, not normally thought of as terribly exciting, turns out to become very interesting when you look at what people are, or what organizations are doing wrong. And Carol talked about that in detail yesterday, but very briefly, we know that between 10 and 20% of public tenders illegally mention brand names in ways that are probably illegal when it comes to software, under European rules, which Croatia will shortly fall under. And then that's just the tip of the iceberg, right? We could, if we had the capacity to look more deeply into the tendering documents, we'd probably find much more stuff that is illegal and that illegally excludes free software offerings. So a lot of the work, we have different approaches to this. Basically, it just involves talking a lot to people at the European Commission, at the Parliament, and a lot in member states, where governments are, like the UK, are trying to develop policy for the public sector to mostly the goal, at least in the UK, is saving money. They have austerity there now, so they can't afford to waste £1 billion here, £1 billion there on huge IT contracts. And they said, oh, there's this free software thing we've heard. Maybe that's a way, maybe that might be useful. And so they started drafting policies, and they came out rather good. And together with other groups, we exercised a lot of pressure to make sure of that, because the other side was exercising a lot of pressure to make sure the rules didn't come out as well. I think Microsoft actually sent
one of their senior policy people, so lobbyists, to live in the UK for 3 or 4 months. And so in the end that worked out well, and we have one example of a good policy, and now we need to tell the UK government, okay, so this is what other countries are doing to put that kind of policy into practice, and this is what they're doing right and what works, and this is what they're doing wrong and what doesn't work. And so you can learn from that. So it's all a lot of back and forth, and explaining to public procurement people how they can change their ways, and they're not the most open to innovation, let's say, but usually we're making progress, so that's good. And then there's the third pillar, our legal work, which Mattia talked about yesterday. So just to recap briefly, we have our internal legal team that helps free software developers, projects, anyone coming to us with a question about free software licenses, trademarks, terms of use, whatever. We try to give you a good answer. We can't give legal advice. You need a lawyer for that. But if it turns out that you do need a lawyer, we'll usually tell you, and often we'll be able to find you one. And the other thing that our legal department does is run the legal network, which has about more than 300 legal experts on free software on there. If you know a lawyer, yes? I had to add, and I forgot, I think I forgot to say yesterday, if you ask us questions, we're not allowed to give legal advice, but since we're a non-profit charitable organization, we give advice for free. If that was not transparent before, sorry. Thank you. Thank you. And on the other hand, if you do have the opportunity or the possibility to donate in support of our legal work, then that's very welcome, because someone needs to pay for that. But yes, and if you send a question to this address, legal@fsfeurope.org, it ends up with our legal team, and it stays there. It doesn't go anywhere. We treat it as confidential. Good. So that's the work. A few words on the organization. Just what does it look like? We have 7 staff. 4 are full-time, like Mattia and myself. We have 3 part-timers. And 3 interns, so we offer internships. If you're interested, feel free to apply. We have opportunities from early next year. And what interns do with us is mostly not technical work, although technical skills are welcome, but you'll mostly be working on campaigns, on policy analysis, and if you're so inclined, on legal issues. We have an annual budget of about 400,000 euro. And that's covered through fellowship contributions, so people who sign up as fellowship supporters, they pay a yearly fee, and that helps us a lot. Through donations from individuals and large and small companies, and through sponsorship of specific activities. And the way this is divided up is basically roughly 1/3 from individuals, roughly 1/3 from small companies, roughly 1/3 from large companies, and a relatively wide range of large companies, which is good because it allows us to annoy any particular company when we need to, without fear that they'll turn off the lights for us tomorrow, right? So that gives us a lot of independence. Physically, we have our official seat under the German rules is in Düsseldorf, where we have a small office that does the accounting and mails out T-shirts. We have a larger office in Berlin, where most of the work that I talked about today happens. And Mattia, wherever Mattia puts up his laptop is our office in Ljubljana. And we have volunteer country teams and issue teams and like education, for example. We have a team on education and allied groups that are active across Europe. So when, for example, Croatia is a country where we haven't been active so far, and what we're specifically not trying to do is to come here and say, we're FSFE, come to us and do something for free software. What we're trying to do instead, because you guys are all, or most of you are already doing something for free software, and you have your own groups that are working well, thank you very much, and we know that. So what I'd like to do now is to talk with you about what's going on here and how can we work together. What are the issues that are important for free software in Croatia right now? Do you see any links between
your work and what I've talked about of FSFE's work or anything else you know about FSFE's work, is there something in what I talked about today where you'd go, yes, I want to do this as well? Or is there something where you're like, it's all very interesting, but he's ignoring this one thing that's very important? Maybe we can do something on that. So, yeah. There's a couple of things that FSFE can bring to the table. Usually, we don't have much money, but when it's like a few €100 to organize a small event or something, that's, yes, something we can talk about. But mostly what we can offer is pan-European reach for your activities. So when you're doing something here, it might be possible to get attention across Europe for that. And we can offer a relatively efficient vector to Brussels, because we do a lot of work in Brussels. I live close to Brussels, and I go there pretty frequently. And then I use that suit that you saw yesterday and hang around the Parliament and the Commission and accost people and say, do you want to buy a free software program? No, it's a bit more organized than that. So that's what we can do, or that's what we can offer. And now I'd like to ask you, what is the most important issue for free software in Croatia right now? What's the problem that needs solving? Anyone? No problems? Funding of projects? Well, maybe, just maybe trust in open source type licenses, for example. Okay. Maybe trust in to create a trust in society for open source licenses. So, because in Croatia right now we don't have so many open source projects, but it would be interesting if all those projects got a better, let's say, law background in a way. For example, I'm currently making an open source ERP software for Croatia, and we are looking we are trying to find some investments from European funds, like which will, because what I'm trying to say is that. So you're having trouble finding funding for a company? We would like to find somebody who would help us make better license terms that are valid and that we are sure that they are valid in Croatia and that we can defend them later in court if we need to, or stuff like that. So funding for projects, trust in free software. Anything else? Awareness. Okay. Awareness of free software. What else? I think people in academia are still not warm to the idea of providing first alternatives and then going by default trying to use free software. Okay. So that's essentially an awareness problem as well, right? Yes, an awareness problem, and well, actually, yeah, and that's the main thing, I think. How about the public sector? I know there were some talks about that yesterday. Unfortunately, my Croatian didn't allow me to follow that. So how is the public sector doing on free software here? Same thing? I would like to tell that I think that it's just the opposite. Academia has more courses in open source software than the commercial side has. For instance, commercial software, there are not so many companies that offer free software, but in academia, there are a lot of courses that use free software, but there are few courses that forbid the use of open source software because some professors don't like it because they want their tools and they like it their way. So I wouldn't say that
whole that the whole awareness of the open source software market in Croatia is weak because weak is the wrong term. There is an awareness, but people want a guarantee for some of their projects, and they want a guarantee from a big vendor that can give them that guarantee. Okay. So you had another issue? So just to add what Tony said is, if people want free software with support, why wouldn't they use, for example, distros that are open source and that provide a technical support? For example, RHEL or SLES or something like that, just to add what Tony said. Okay. I think it's so I've noted it down as the support issue, basically, which unfortunately isn't unique to Croatia. So we have the same thing in many other places. And fortunately, there are some good answers to that, but they require a lot of talking to people and basically saying, well, are you afraid of not being able to find support for your car when it breaks down? And it comes down to the number of garages that are available. So sorry, you here in front, you wanted to raise another issue? No. Okay. Good, so what we have so far, can anyone beside me actually read this? I can't find a way to make it bigger. It's okay, good. Yes, let's see. It's now where did the plus go? Oh, there. Good. Right, so trust and free software licenses help with licensing for your specific issue. Talk to Mattia if you haven't already. Yes. People that are actually in charge for procurement in the public sector currently believe that Microsoft solutions or proprietary solutions are actually cheaper and more realistic short term than free software solutions. So this is something we need to change that perception. Okay. Is there a particular big procurement thing going on right now? Not right now, but we already paid recently around 200 million kunas for another renewal of the contract for Microsoft, and for 3 years, I think. So that's it. It's always 3 years. No, sometimes it's 2 years plus one, like the European Commission currently has. No, I agree with Carol that when you rent an office, then it probably should be for more than 2 years. But when you buy an office suite for your computer, then that doesn't have to be for quite as long, especially not if they're in open standards. So yes. So watching these presentations during these 2 days. It seems to me that most of the people here actually do not realize where and what is the picture of general use of the open source software in Croatia. Because most of the time people are talking about using something for the, I don't know, instead of Microsoft Office, or using something instead of Microsoft Windows for the desktop computers most of the time. And in this area, mostly this is the true. What is said here is true, because Croatian companies are usually acquiring non-open source software for such purposes. But actually, I don't think that open source community even knows where the open source is currently being used in the commercial companies where they're using it. I don't know whether most of the people here know that most of the POS terminals which banks are being used for the purchases are actually Linux based. Also that most of the web servers which are used for certain services within the internal or external within the banks or card companies also some kind of open source solution. So I would say that
it's being used, but actually I don't think that anybody knows where and how much and what is the impact. I don't think that we are at least aware how much it is used. Right. So let's try to find a way to wrap up. You just basically raised an action item. We should document where basically example uses or use cases of free software in Croatia, right? So because my experience as an advocate working with the public sector is that when you go to them, their question is who else is doing this and who else has anyone successfully done this? And then when you're able to rattle off a list of 5 or 6 organizations that are vaguely similar, then they say, oh, yes, okay, so it is possible. That helps a lot. And also my experience is we can talk to public sector bodies, especially for as long as we like, until we're blue in the face. That won't change anything. What usually does help is we talk to them for a bit, get them interested, and then we hand them over to a similar organization, maybe another city or something that uses free software and says, don't worry, come take my hand. It's not all that bad. I'm going to lead you through it. This kind of peer-based training helps a lot more than just advocacy only opens the door, but then the peer takes them through it, right? Good. So that gives us something to work with. I think I need to wrap up. Thank you very much. Please add funding for people who support implementing. Funding for project, but for support, education, they are doing for free in our hospitals. Right. Okay, thank you. So let's keep we've started a conversation. Let's keep that going. You can find Mattia and myself here at the conference, at least for the next couple of hours. And you can always find us at fsfe.org. Our email addresses are here. This is Mattia. And where's the @ on the Croatian? Oh, there. Wow. Yeah, I've never seen it there. Wow. You know what? Touchpads drive me mad. I'm a ThinkPad user. So these are the email addresses where you can find us, and you can always contact FSFE in any way you see fit, and we're there. We're usually friendly when we're not totally grumpy with too much work, but usually we're not. And yeah, let's work together. Thank you. Thank you, Karsten. Thank you very much. Nastavljamo dalje. Sljedeće predavanje je o Easy Publishu, jednom definitivno najboljem CMS-u kojeg za divno čudo imamo i u državnoj upravi. Ivo Lukač. Ako nisam izbrisao. Dobro jutro svima. Ajde. Na Space idem dalje. Dakle, now something completely different. Tu smo pričali malo o free softwareu. Mi ćemo se isto dotaći sad, odnosno ja ću se dotaći u ovom predavanju isto free software, ali ja bih stavio naglasak malo na nešto drugo. U principu, kako možda zaraditi novce od open source. S obzirom da već nekih 7-8 godina radimo sa Easy Publishem, znači mi u firmi NetGen, jel? Najbolje znam taj, ajmo reći, taj slučaj, odnosno taj use case, pa ću onda na kraju samo
obrazložiti nekakve iskustva koja mi imamo iz tog Easy Publish svijeta. Ali prije toga par stvari, čisto radi konteksta, koje vjerojatno svi vi dobro znate, ali evo moramo ih proći. Dosta se spominjalo sad u prošlom predavanju ta akademija, odakle je uopće sve proizašlo. Mislim, sam source, odnosno software, je u principu na početku bio open source. Nije se zvao tako, ali u principu sav software u početcima softvera, znači 50-ih, 60-ih, je bio open source jer su se slobodno šerali svi ti kodovi i tako dalje. Mislim, neki ostaci još postoje toga. Mislim, jel ko zna što je teh? Pretpostavljam da zna. Pa ne baš puno. Aha, dobro. Nećemo sada, nije tema emisije, pa onda nećemo ulaziti u to. Šta se onda poslije desilo? Otišlo se naravno u nekakvu komercijalizaciju. Došle su nekakve nove kompanije koje su bile čisto softverske. I onda se desio nekakav, ajmo reći, sudar između tih kompanija i neke starih kompanija koje su u stvari taj trošak razvoja softvera stavljali pod hardware. I onda su se ove nekakve, ajmo reći, nove softverske kompanije na neki način pobunile, jer kako će oni zarađivati? I onda se došlo do tih licenci i tako dalje. Tu sam stavio Gatesa, M zato što mi je ovo simpatična slika, M zato što je on u stvari negdje, ne znam točno koje godine, ali napisao je poznato otvoreno pismo hobijistima da ne rade za džabe, zato što on želi zaraditi neke novce od toga. Što je u principu skroz validna, ajmo reći, stvar. Mislim, ako ja pokušavam nešto zaraditi od toga, a neko drugi ko možda ima nekakve uvjete, evo, čisto usporedbe radi. Zamislite dva čovjeka, jedan je živi kod mame, studira, u principu ne ide na predavanja, ima savršeno puno slobodnog vremena, ima ručak doma, nema curu, nema ništa. On može iskodirati, mislim, on može kodirati jedno 16 sati dnevno, ako ne gleda nogomet, pretpostavljam da ne gleda, to nam inak nema smisla u zadnje vrijeme. 16 sati dnevno on može raditi i to za džabe skoro. A s druge strane imate nekoga koji ima kredit u švicarcima, 4 djece, mislim, on mora raditi i on možda ima slobodnog vremena, šta znam, 2 sata. Dnevno, možda, to je puno. Znači, čisto usporedbe radi, ovo je bio logičan, ajmo reći, slijed događaja da se pokuša zaraditi od softvera. Čekaj, di sam ja to? Aha. Onda se sad vraćamo na free software. Naravno, onda s vremenom ta akademija se vratila i ti istraživački centri i tako dalje i desio se Stallman sa svojim free software movementom. To bi vjerojatno prethodni predavač puno više mogao reći o tome. Ono što s druge strane, to je dosta validno, onu priču koju sam malo prije rekao, opet i ova ima smisla, zato što poanta free softvera, neću sad objašnjavati uopće, znači da je to free as a speech, not as a beer, i tako dalje. Ono što je tu značajno je bilo da to nije bilo dovoljno po meni da se dođe do ovog momenta gdje smo mi danas. A zašto? Jednostavno zato što ta akademija i ti istraživački centri i ipak svi ti mamini sinovi koji rade 16 sati, koliko god da oni radili, to nije dovoljno da se napravi sav taj software koji je potreban danas u svijetu. I recimo ono što je falilo, oni su pokušali napraviti, odnosno Stallman je bio dosta zagrijan za to da napravi cijelu platformu. Nisam uopće, išao sam gledat pa sam zaboravio, ne znam uopće koja je situacija sad sa hurdom. Jel zna iko što je hurd? Ne znate što je hurd? Da, to je Stallmanov kernel koji je on pokušavao... GNU hurd, da. HURD, to je nekakva dvostruka... No, ali ja sam razumio da ste rekli hud, a ne hurd. Aha, ispričavam se. Hurd, rekao sam malo na hrvatski. To je ona nekakva dvostruka rekurzija, da sad ne objašnjam. Uglavnom, reci. A šta nije bilo da ta jezgra nešto nije bila zaživjela? Pa nije. Šta je bilo s tim? Pa to, zato je pitam, nisam išao gledati, jednostavno nije zaživjela.
Nije, da, brži je bio. Hurd je bio prije, ali nisu ga jednostavno stigli napraviti i onda... Linuxova jezgra bolja od njihove i onda su uzeli jezgru od Linuxa, ali insistiraju da se piše GNU kroz... Znam, jasno. Ali htio sam reći da je taj free software movement je imao je, ajmo reći, tu ideju da se napravi cijela platforma, međutim, nisu uspjeli sa kernelom koji je ipak baza svega. I onda se desio Linux 1991. koji je opet proizašao iz akademije i nakon koju godinu, nakon što su riješene nekakve licencne borbe između Berkeleya i ne znam koja SCOA ili ne znam nije više čega, tamo je bilo dosta toga. Uglavnom, proizašli su i nekako ovih par free BSD-ova, OpenBSD, NetBSD i tako dalje. I to je bilo onda, u principu, tek tada je to bilo spremno za nekakvu, ajmo reći, širu upotrebu. Ja. Sad, ono što je u principu postavlja se pitanje, što sam i malo prije rekao, s obzirom da ne mogu svi pisati, ne može se cijeli kod biti napisan od strane ovih maminih sinova koji rade 16 sati dnevno i rade to za džabe. Moralo se to nekako spojiti sa Enterprise, odnosno sa biznisom i sa komercijalizacijom toga svega. I pitanje je u stvari kako je došlo do toga da se ta priča open source-a ili free softvera spoji sa biznisom. Moj nekakav zaključak je da se to desilo negdje u 1997. gdje je ovaj lik Raymond je napisao ovu knjigu Katedrala i pazar, baš interesantan naziv. Neću sad puno ulaziti naravno u knjigu, nemam vremena, ali ono što se desilo poslije toga... Ta knjiga je nekad dostupna online? Pa, s obzirom na priča od open source-u, valjda je. Pretpostavljam da je. Da se. Uglavnom, poanta priče je, što hvala Bogu nije se baš svidjelo Stallmanu, da je pokušaj da se razgraniči filozofija od tehnologije i o procesa developmenta. I onda se, nedavno nakon toga se ustoličio u stvari novi naziv, znači nije se pričalo više toliko o free softwareu, nego se pričalo više o open source. Naglasak je dan na tehnologiju i na o proces razvoja i tako dalje. Ne kažem da je onaj free manje bitan, ali jednostavno se malo čišće razdvojile te dvije riječi, jednostavno zato što je free u principu sprečavao open source i free software da se razvije. Zašto? Zato što jednostavno kad kažete free mislite da je nešto džabe. A autor u konceptu, odnosno Stallman ono što je mislio reći je da free ne u smislu da je džabe, nego da je slobodno od nekakvih licencnih prava i tako dalje i slobodno za korištenje. I to je problem bio tog free softvera što su većina biznisa po mene ljudi je krivo shvaćala uopće poantu. I s ovim se možda to razgraničilo i nedugo nakon toga, znači ja mislim 98. je Netscape open source code od navigatora, odnosno ono što sad poznajemo kao Mozilla je počelo tada 98. pod jakim utjecajem Raymonda i ove knjige. A danas, nakon svega, znači to je prošlo već koliko, 15 godina, sad stvarno ja ne znam više gdje nema open source. Možete ga stvarno naići, mislim, mi smo nedavno za jednu banku razvili neki interni mali sustavić koji je na nekom Linuxu, koristi nekakav PHP, mislim, to onako, za mene je to malo bilo čudno, ali eto, očigledno više nema problema što se toga tiče. Možda ima za određene firme, za određene možda vladine organizacije, treba ih uvjeravati, ima i dalje problema, ali može se objasniti zašto je ovo možda bolje. Recimo, osnovna stvar kod Easy Publisha je, kod prodaje Easy Publisha objašnjavanje zašto je to bolje recimo od nekakvih closed source sustava s kojima se Easy Publish natječe. Znači to su nekakvi CMS-ovi tipa Sitecore i Adobe-ovi alati i tako dalje. Poanta je vendor lock-in, znači ne morate biti, klijent ne mora biti zaključan sa vendorom.
Ne mora ovisiti samo o tom jednom vendoru. Znači, ako vam dođe neko implementira nešto sa Easy Publisher, ako niste zadovoljni sa tim partnerom, postoje x još drugih partnera koji to može riješiti. Što je dosta bitno, pogotovo za, recimo, za javnu upravu, međutim to naravno u nas javna uprava još ne shvaća, to još malo. Treba će još koju godinu da shvati to. Ono o čemu u stvari pričamo danas, odnosno na ovom predavanju, je open source development, znači onaj tehnološki dio, ne onaj, ajmo reći, filozofsko-licencni dio ili kako ga god nazvat. Naravno imamo sad tu dosta alata koje su već postali toliko iskomoditizirani ili ne znam uopće kako bi to rekao na hrvatskom, tipa Linux i Apache. Evo, baš nedavno, odnosno prije koji dan je bila priča da se nekakav Microsoftov zaposlenik preko Tora izjadao kako je razvoj NT, odnosno Windows kernela, zaostaje za Linuxom, jednostavno zato što oni sami u firmi nemaju dovoljno pobude da rade na tome da taj software bude još brži, još bolji. A za razliku od Linux kernela uvijek ćete naći nekoga na svijetu koji će možda čisto iz nekakvog gušta, iz nekakvog smisla, iz dokazivanja, nije bitno iz kojeg razloga. Možda samo zato što ima vremena će doprinijeti razvoju Linux kernela na neki način. Izvolite. To su oni mamini sinovi koji imaju viška vremena. Nemam ništa protiv mamini sinova koji imaju viška vremena. Neki od njih zarađuju dobro. Pa, apsolutno. Malo sam samo htio navesti jednu razliku između ljudi koji stvarno imaju vremena i koji stvarno mogu napraviti puno stvari i oni rade na tome, tipa za Linux, za kernel, pa onda x drugih alata, da ne spominjem sad, od Apache, Software Foundationa i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sam isto bio mamin sin, što se toga tiče. Uglavnom, ono što je značajno kod toga je da svi ti alati, svi ti komoditizirani softveri moraju isto biti financirani na neki način. Bez obzira koliko god opet imali vremena, slobodnog vremena da se bave time, Linux fondacija je isto financirana, evo sad vidimo i Free Software Foundation Europe je isto sufinanciran od nekud, Apache Software Foundation je isto financiran i tako dalje. Ono što se isto desilo da je jako puno firmi počelo koristiti taj open source i naravno narasla na tome. Ne? Mislim, samo spomenimo Google, Facebook i još ko zna koliko firmi. I malih firmi, uključujući moju firmu, mi isto koristimo open source koliko god možemo. Isto tako, te firme na neki način daju nazad, odnosno radu nekakav contribution ili kako god. Google nešto radi po tom pitanju, Facebook isto nešto radi, čak i Microsoft nešto radi po tom pitanju, što je onako dosta čudno, ali eto, radu, pokušavaju i svoje pipke tamo staviti. Ono što se postavlja pitanje, da li postoje firme koje u stvari su čiste open source kompanije? Što to znači čiste? Mislim, Google ili Facebook nisu dali svoj core kao open source. Znači, one nisu u principu, nisu čisti open source. Oni koriste open source, oni sigurno puno financiraju open source, ali oni nisu čisti open source. Možda onda RHEL po vama, Red Hat po vama, budući da oni imaju te svoje serverske inače. Tako je. Žao mi je što ne vidite slajd, ali na slajdu je Red Hat pao. Molim? Znam. Jasno. Pa nisam upoznat, nema šanse da sam upoznat sa svim tim firmama, ja jako puno firmi. Ako mogu, ispričavam se. Samo oni imaju isto, znači, sličan model koji Red Hat, imaju distro za community, znači open source, i imaju SLES i SLED. Znači SUSE Linux Enterprise Server, odnosno desktop. I oni zapravo na njima, podršnici na njima, ne? Tako je. Upravo o tome se radi na ovom predavanju. Sad ćemo još malo razraditi tu temu.
Tu sam naveo par nekih primjera koji su onako iz mog nekog svijeta, ima ih hvala Bogu još dosta, ima jako puno firme, znači koji neka svoj core, ajmo reći, svoj osnovni proizvod daju pod open source. Tu isto ima svega i svačega. Ima raznih modela uopće, kako sad ste spomenuli par. Znači, može firma recimo raditi implementacije s tim proizvodom, imati prednost tu zato što najbolje poznaje taj proizvod. Može raditi consulting, znači jednostavno samo naplaćivati nekakve sate pomaganja nekakvim drugim firmama koje se bave time. Može se raditi support, može se raditi cloud koji je dosta interesantan sad u zadnje vrijeme. Zašto? Zato što je na taj način, ajmo reći, lakše kontrolirati klijente. Jel? Lakše je zaštititi svoj rad kroz cloud. Postoje certifikacije, recimo naplaćivanje, certificiranja drugih vanjskih stručnjaka. Postoje subscriptioni, znači tipa da se naplaćuje na godišnjoj ili na mjesečnoj ili na nekakvoj razini. Može biti zbandlano s nekakvim hardverom, može i to, i naravno mogu se prodavati majice, gadgeti, knjige i tako dalje. Znači, ne postoji jedan nekakav biznis model iza takve firme koji je dokazan. Znači, postoje x modela koji još uvijek se dokazuju i to nisu nekakve velike zarade. Znači, te firme ne zarađuju novce kao što zarađuje Google ili Facebook. Sad ću se vratiti samo na taj primjer Easy Publisha kojeg najbolje poznam. Znači, taj Easy Publish radi se o CMS-u koji je LAMP baziran, nastoje iz vendora Easy Systems koji je norveška firma i oni su dosta rano krenuli sa open source-om, znači oni su izdali svoj cijeli software koji je u PHP-u kao open source software i oni su na početcima dosta radili i dalje kao web agencije, kao ajmo reći konzultanti i tako dalje. I počeli su stvarati neke community, desio se nekakav pad 2003. jednostavno zato što su prepisali cijeli software. Imali su cijelu novu arhitekturu koja je na početku, hvala Bogu, ispostavili se da su izgubili dosta community, a međutim vrlo brzo se to vratilo, odnosno zato što je ta nova arhitektura bila dosta napredna. Recimo, danas, kad pričamo o multi-channel content managementu, kad pričamo o responsive designu, o API-ima, o tome kako stranica za web ne može biti spremljena kao HTML, nego mora biti spremljena u nekakvim čankovima, tako da se može što lakše prezentirati na različitim kanalima. To je sad popularno u zadnjih, pa mislim, tek možda prošle godine. To ste već mogli raditi 2003. sa Easy Publish. Naravno, možda je to bilo prerano, pa onda se nije oko toga se nije stvorila tolika kritična masa kao što sad imaju nekakvi drugi CMS-ovi tipa Drupal ili nekakvi, ne znam, WordPress ili Joomla ili tako dalje. Ono što su tek oni 2010. su odlučili ići sa tim nekakvim dual licensingom, odnosno dvostrukom licencom. To znači da postoji community edition, odnosno community verzija softvera i postoji enterprise verzija softvera. Ono što je poanta je da te dvije, odnosno ta dva to stvar nisu dva codebase, to je jedan codebase, samo su malo vremenski pomaknuti, a to ću malo bolje objasniti poslije. Ono što je bila poanta je da s tim potezom i naplaćivanjem subscriptiona su u stvari smanjili onaj posao koji su radili oni kao implementatori, kao konzultanti. I ono što su uspjeli dostići prošle godine je da su 90% prihoda koji su imali je bio od tog Enterprise subscription modela. Uspjeli su i 2012. ući u taj Gartner Magic Quadrant. Za ući u Gartner Magic Quadrant trebate zarađivati, mislim morate imati prihod od 10 milijuna dolara ili eura, ne znam točno. Tako da su se oni etablirali dosta u tom, ajmo reći, enterprise-u. Čisto malo o proizvodu, znači kao i svaki, ajmo reći danas, normalni open source software je na nekakvom
sustavu za verzioniranje koji je dostupan, ala GitHub. Postoje naravno bug issue trackeri. Ta community edicija, ona izlazi otprilike svako 2 mjeseca. Pokušavali su svaki mjesec, ali to je malo prebrzo. I tu se stvarno radi na tome da se svi pull requestovi koji rješavaju nešto, koji pomažu nešto, se u toj community ediciji pojave vrlo brzo. A Enterprise verzija se svako 2 godine, 2 puta godišnje se izlazi. Ima nekakav release cycle koji je definiran i tu vendor, znači Easy Systems gura maksimalno da taj razvoj bude konstantan. Znači oni daju dosta napora da se nekakav roadmap zadovolji kroz taj ritam. Trenutno su opet u nekakvom velikom revampu. To se počelo raditi još, ja mislim, prije 2 godine ili 1,5 godina. Mi smo isto uključeni djelomično u to sa 2 developera i to će se još raditi na tome sigurno 1 godinu ili 2. I to je jednostavno, ja mislim, tu sam stavio, neću sad stvarno ulaziti u ovo, to eventualno ako koga bude zanimalo, mogu poslije se vratiti na taj slajd, ali ovdje samo se vidi, ovo je stari stack, to je ta neka 4, a ovo je sad 5 koja je puno razrađenija, znači radi se neka persistence API da se mogu stavljati koje kakvi storage engine ispod, napravio se public API, znači da apsolutno sve ide kroz njega, znači sad komunikacija sa business logikom da ide kroz public API, na njega je nakačen REST API, zatim ekstenzije koje su sa community-a isto idu na njega, pa onda novi template engine koji se koristit će se Symfony, Twig će isto ići na public API i tako dalje. Sve to ne bi naravno bilo moguće bez nekakvog ekosustava. Moja nekakva gruba procena, postoje nekoliko tisuća aktivnih korisnika. Pod aktivno tu stvarno ima veliki, ajmo reći, razvoj. Ima mini sidova, naravno, ima ih dosta i dobro je da su tu. Postoje i 100-tinjak firmi, od toga nekih malo više od 100 su baš business partneri od firme, među ostalima i NetGen. Postoji razni community sajtovi, postoji dosta aktivnosti na društvenim mrežama, 2 godišnje konferencije, više od 1000 community ekstenzija. Nisu ovo neke velike brojke, kad uzmete na primjer Drupal ili nekakve druge takve slične, ajmo reći, priče, to nisu velike brojke, ali ono što je specifično za Easy ekosustav je orijentiranost na Enterprise. Znači, 100 i nešto business partnera koji su usput i sales channel za prodaju subscriptiona. Nije mala stvar za sam Easy. Znači, sam Easy Easy Systems kao firma ne bi uspjela da nema taj ekosustav i tu partnersku mrežu. Čisto da spomenem već onda kad spomenem taj partnersku mrežu, mi smo već nekih 4 godine ili tako nešto business partneri, pomažemo im kod razvoja nove te verzije, radimo nekakvim ekstenzijama, isto tako radimo implementacije, konzultante i support i naravno radimo dosta na tom community engagementu, takozvanom. Radimo to zato što mislimo da mi ćemo rast kao firma, odnosno čisto kad gledamo iz naše perspektive kao firme, ako cijeli taj ekosustav raste i onda smo uz svu moguću, sve što smo mogli raditi što se tiče community engagementa smo radili. Znači od pisanja blog postova, submitanja bugova, ispravljanja bugova, pisanja community ekstenzija, odgovaranje na forumima, pomaganje drugima i toliko smo to već ušli u to da smo onda bili dovoljno blesavi i sad smo prošle godine napravili ljetni kamp na Braču gdje smo doveli nekih 70-ak ljudi iz Europe da pričamo odnosno da se radi Easy Publish. Znači nije konferencija, više su radionice i to ćemo ponoviti ove godine. Ono što
Da se vratim sad malo na vendore, odnosno na Easy Systems ili bilo kojeg Enterprise Opensource vendora. To je u stvari vrlo, ajmo reći, to je tricky question, jel? Za svakoga ko razvija nekakav software. Da li svoj core, znači svoju jezgru sustava, znači neki svoj osnovni proizvod, da li ga dati pod open source ili ne? I kako to napraviti da se uspostavi nekakav biznis model koji će se isplaćivati. Naravno, to ne isključuje sve ove druge načine koji ne moraju biti komercijalni. Znači, postoje fondacije, postoji akademija, postoje x drugih načina kako se može razvijati open source, ali u ovom momentu pričamo konkretno o nekoj firmi koja ima nekakav proizvod. Da li se toj firmi isplati osnovni open source, osnovni software, odnosno osnovni jezgru, osnovni proizvod dati u open source ili ne. I zarađivati od toga. Naravno, ako je riječ o firmi, onda mora zarađivati od toga jer firme nisu dobrotvori. Znači, prvi osnovni rizik uopće cijele priče je vi to stavite, neko vas forka i nastavi dalje raditi na onome što ste vi radili. To je, hvala Bogu, možda najosnovniji rizik. Kako preći preko tog rizika? Pa možda je više načina. Prvi način je uopće da vi napravite, znači da ne krenete od nečega maloga što se može vrlo jednostavno pohvatati. Morate imati nekav software možda koji je već ustočen, koji je već razrađen, koji ima dosta know-how iza toga. Tako da netko ne može doći, ne znam, u mjesec dana pohvatati sve konce i forkat i stvarno početi nešto raditi na njemu. Znači možda neko može to forkat na GitHubu onako iz zabave. Mislim, postoji razni forkovi na GitHubu od Easy Publisha, ali nijedan nije ozbiljan utoliko da će se nastaviti nekakav razvoj po tome koji je paralelan. Jednostavno zato što ima previše toga, to je strašno puno koda. Mislim, nije sigurno kao Easy kernel, odnosno kao Linux kernel, ali ima poprilično koda, jer vidjeli ste 99. je to počelo. Može biti rizik od komoditizacije. Ima neka riječ bolja hrvatska za to. Jednostavno može se desiti da postoji već x drugih softvera koji rade istu stvar i koji su možda skroz free, ili možda su jednostavno na cloudu pa su dovoljno jeftini. Možda vi jednostavno nema računice da to radite. To je jednostavno teško predvidjeti, odnosno teško riješiti. Postoji recimo rizik od toga da neko počne raditi, stvorite nekakav community i neko počne raditi s tim softverom i sad i vama je drago zato što, ne znam, radi nekakve kontribucije natrag i sve to skupa raste, međutim to se vrlo brzo može pretvoriti u to da onda ko će što raditi, gdje je čija odgovornost, ko radi nekakvo usmjeravanje sljedećih verzija, odnosno što će ući uopće u iduću verziju i tako dalje. To je dosta složeno. To je nešto što ne postoji nekakav ekstra specificirani način kako to riješiti. Treba od početka postaviti dobro pravila igre. Ono što sam primijetio među svim tim vendorima je da oni zadržavaju nekakvu kontrolu nad roadmapom. To je nekakva ideja, da se ne prepusti potpuno nekakvim, ajmo reći, ne prepusti se community-u kontrola nad roadmapom. Recimo, mislim da je primjer bio Joomla je imala nekakvih par forkova, pa ne znam šta se desilo sa Open Office-om, on se isto par puta forkao, jednostavno iz koje kakvih razloga. To je nešto što postoji uvijek rizik kad je nekakav software open source. I onda opet imamo priču oko licenci. Mislim, treba zabrati nekakvu licencu koja ima smisla. Mislim, može ona biti potpuno slobodna kao neka BSD ili MIT, može biti GPL ili može biti nekakva svoja. Recimo Apache i Mozilla imaju nekakve svoje specifične iz neke potrebe. Šta je još nekakvih
nekakve tri zaključka koja sam, kad sam pripremao predavanje, kad sam razmišljao o svem tome što znamo o tom Easy Publishu, koje su nekakve tri točke ili tri savjeta koja bi možda se mogli izvući cijele priče. Znači, izuzetno je bitan community. Znači, ako se ne može stvoriti nekakav community za toga, onda taj open source proizvod možda nema smisla da bude open source. Znači, ako ne dođu ljudi koji će širiti, ajmo reći, priču o tom softveru, ako ga neće koristiti, neće davati nekakve svoje use case-ove i tako dalje, onda je pitanje ima li to smisla. Znači, bilo bi dobro saznat da li postoji interes za takvim softverom prije nego čega se stavi open source. I naravno, bitno je omogućiti da se to znanje o tom softveru, znači taj know-how, da se što brže širi. To uključuje i puno posla koji se možda inače ne radi. Znači, treba raditi na dokumentaciji, treba raditi na tutorialima, treba raditi na webinarima i tako dalje. To je nešto što ne biste radili da imate closed source rješenje. Možda neke to veće firme radi internih potreba, ali recimo manje firme to sigurno rade u manjoj mjeri. Vendor bi trebao imati nekakav konzistentni ritam kod razvoja. Znači, jako često se desi kod open source proizvoda da oni se zaletu, nešto se napravi i onda se jednostavno stane sa razvojem iz kakvih razloga, može biti 100 razloga. Ono što je bitno je da se na neki način pobude community da kontribuira i da ima dobar razlog da kontribuira. Tako da svi, recimo, implementacijski partneri ili firme ili freelanceri ili akademija, nebitno ko, da imaju dobar razlog zašto bi oni bili sales channel, odnosno zašto bi oni isto sudjelovali u tome da vendor zarađuje i zašto bi oni kontribuirali nazad. A zašto sve to skupa, iz mog osobnog iskustva je zato što onda sam njihov biznis može rasti. Znači može povećavanjem community-a, easy community-a, NetGen isto tako raste. Mada, hvala Bogu, mi nismo easy systems iz Norveške. To je nekakva čisto moja, iz mog kuta gledanja, nešto s čime se može stvoriti nekakav biznis. Znači, sad za nekakav open source proizvod koji bi vi stavili, recimo, da bude open source, i sad što će se desiti ako dođe neka firma i želi kontribuirati u to i želi vam pomoći. Naravno da ćete naravno da želite da što više tih firmi imate, ali bitno je omogućiti kroz nekakav biznis model i kroz nekakav community model da ta firma ima dobru pobudu da to radi i to da radi kontinuirano. Kako se to postiže je jedno od velikih kokoš jaje problema koji su poznati. Ako imate neko pitanje, ja ne znam ili ima uopće vremena, nema. Može poslije za pauzom. Ili može poslije pauzu. Može, ajde jedno pitanje kratko ima tu. Kad se spominju ti poslovni modeli, ko je najzastupljeniji od njih i koji vi koristite? To jest koliko vi zapravo zarađujete od toga što vraćate kod isto tako nazad, ne? To jest da li zarađujete na taj način, kakav je vaš poslovni model? Pa, poslovni model NetGen kao firme je da kroz taj community engagement mi dižemo u stvari svoj PR. To je osnovna stvar. Ne postoji direktni novčani povrat od toga da se kontribuira nazad u nekav proizvod koji je kontroliran od nekog drugog vendora. Znači, da imam ja sad jako puno slobodnog vremena kojeg nemam, onda bi naravno s guštom neke stvari radio i doprinosio nazad i community bi rastao i sve bi bilo divno i krasno. Međutim, pošto nemam toliko vremena, moram imati neki interes u tome. A interes je u tome da se
da je čisto PR-ovski. Znači, sve što mi radimo, u stvari mi bildamo ime, naše ime, odnosno ime NetGena na tom easy community. Za nas će se čuti. Mi uglavnom dobijamo sve moguće lidove koji dolaze kroz nekakav, javljaju nam se ljudi iz cijelog svijeta, nebitno odakle su, samo zato što su nas vidjeli da smo aktivni u community. Pa naravno da ne mogu. Kako? Potpisao sam NDA, ne mogu pričati o konkretnim imenima. Možemo poslije uz kavu. Ovo je javno, snima se, alo. Moramo dalje. Može, evo, hvala. Evo. Hvala Ivi Lukaču. Idemo sljedeće predavanje, Nikola Stjelja. Koji je došao, nije došao? Sljedeći predavač gdje nam je? .net ne radi, a? Onda imamo malo dužu pauzu pa ćemo uloviti. Mislio sam stvarno da je ovdje negdje u publici. Pauza.